Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana w'obuwala ali ku Salam TV right about now. Yitabanno bagambe nti the beautiful Money Magnet ali ku screens zammwe. Ate nga jjukira nti oli ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Muganda wange nno ali ku Salam TV andaba essaawa zino. Olunaku olwaleero nasazeewo twogere ku kigambo relationships. Bwe twogera ku relationships ki ekijja mu mutwe gwo? Abasinga ku ffe tulowooza romantic relationships ziri husband and wife dating someone, naye munnange olwaleero abakyala bendeese bagambye tekikomaawo, ekintu kino kinene nnyo, era y'ensonga lwaki twebuuza what are those effects that these relationships have on our personal growth. Nze Hajara Makabai, mu makati ninamu Swadika Musa, beautiful black queen, ate ng'erudde eri nkugambe batya. How can I introduce you? Soraya, she's a beautiful girl also. Humble, very humble as you see her. So, tugenda kwogera ku kigambo kye tuyise relationships. Relationships zina effects ki ku personal growth yaffe, personal, kibaffe nze ngaze, independent me. Before we do it, introduce yourselves abantu babuzeeko tutandika ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. I'm Swadika Musa, fashion designer and stylist. I am a public administrator. Alhamdulillah. By Profession. Don't say that. Sorry, abuza kubada abobwala batulaba ku Salam TV right now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya Suraya Muhammad. Alhamdulillah. I'm a married woman. Muchala wa Hajj. Omubwati. Yeah. Eri munsi yo waliyo omu yekka. I'm a lawyer in the making. Alhamdulillah. Yeah, by profession. Abatala ku Salam TV mbadde mbagambye nti tugenda kwogera ku kye tuyise effects of relationships on personal growth. Bwe twogera ku personal growth, twogedde ku relationships, naye ate abasinga ku ffe tuba tulowooza mbu ziri relationships eziri romantic. Okkiriziganya nange Swadika? Relationships zirimu ebika bingi. First and foremost, relationships sisobola zitandika nga sinayogera ku relationship omuntu gy'alina n'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. So before you even break down relationships okubeera romantic or blood related, Mungu, Allah comes first. Of course. Then ne wabawo relationships, work relationships, colleagues from work, wabawo blood relationships, abantu boinako oluganda, family members, cousins, aunts and uncles. Then love relationships or romantic relationships. Yeah. Sorry. Okkiriziganya ne Swadika kyatunyonyoddeko ku kigambo relationships. Atandise na kumenya nti za njawulo. Sisobola kugetinga far away from her. Relationships are something that is so fundamental in humanity. I want us to understand it. Just like Shah said, the more fundamental relationship in life is that relationship we have with our Rabb. Yeah. Is yesinga kangambe yesooka. True. Ngenda zonna tunakuba kuzi explaining and their importance. Nti mama ne omwana, nti tata n'omwana, you're my sister, nina brother wange. Ngezo zonna tetunaba kulaga the importance jezina. We have to know the importance of the relationship joina ne Allah. Nti relationship yo ne Allah is Islam being the total submission to the will of Allah. So if we understand that, no manyanti sami'na wa ata'na. I hear Allah chayogedde and I do. You get? Yes, you comply on that. Nti Allah bwagamba nti sala, ojja sala 5 times a day. Allah bwagamba nti siiba, ojja kusiiba ne sunna z'omubaka Rasul sallallahu alaihi wasallam oziteekeko. Meaning you're putting that relationship okubeera vital. Growth yo ejja kujja naturally. Thank you. So you do not have to ponder so much on very many things because Allah tugamba mu Quran Suratul Mu'minin, successful are the believers. Like when you believe in teaching Allah cheyayogera
success ejja. Company high five wakakana. It comes automatically. True. So, relationship yaffe ne Allah waffe yesinga obukulu. Nga tetunababbi kituufu kyoyogera kubanga era gye kitandikira yonna eyo yatugamba nti kye tumukkirizaako kyekyo kyali okitegeera so oba omukkirizaako mu bubi era aba ekyo bw'oba omukkirizaako mu bulungi njakadde nyinyonnyolayo otunnyonnyodde bulungi gye kitandikira naye ate bwe tujja mu relationships zino ez'oku nsi kuba eri spiritual nti nze na Mungu wange nze amanye ebyange naye okitegeera kyonna kyondabako gwe tofaayo nze nina relationship yange ne Katonda eri special kubanga he's special and nze amanye engeri enkwatagana yange naye okitegeera wetereera just know everything kijja kuba bulungi nnyo mu nsi eno bwe tukomawo ku bulamu bw'omu nsi muno eno ne tulaba relationships zino Swadika zaatugambye maama n'omwana taata gundi ne gundi ezo zo oyinza zinnyonnyola otya? Well, relationship ya maama n'omwana after Allah omuntu kaŋŋamba owookubiri okay kaŋŋambe yes the first individual because relationships are it's a connection of individuals two individuals that have different beliefs, different actions, they come along with different thoughts oba kitegeera however much maama wo naawe Hajara mwine endowooza za njawulo ddala Allah buli omu yamuwa a faculty of understanding eyiye yensonga lwaki abamu tujja genda mu jjana abalala ate tubagende mu buliro wanze ndi wa mujjana aba darling sheikiti yatugamba tugyekakaseeko okitegeera exactly kituufu so when you look at that relationship nti maama n'omwana Allah atugamba mu Qur'an nti bw'oba omaze okukkiririza mu Allah yekka n'omwawula mu bwomu bwe owabazadde ekitiibwa like kati kitututte ku relationship eddako eyo esooka tugambye Allah naawe kennyini omuntu temuli maamawo temuli taatawo kati bwe tumuvaako Mungu lwaki bagenda kuziika boomu ogenda boogu iwekaweka boomu n'abalongo buli omu agenda boomu bwe tugivaako tugenze kweddako ani akuzaala maama wo ne taatawo Allah tugamba abazadde abo okuba nti tuli wansi nnyo ku bazadde abo you lower the wing of humility to those people you handle them so well like you handle them but fragile exactly because tulina n'ekigamba nti ejja naayo eri wansi wa bigere bya maama nga tetunadda kukalika relationship kogenda okwogerako edda si bwe kiri definitely naye nga maama n'omwana balina enkolagana eri so special ate nayo exactly ate genda obbeebuuzibwako buli omu nti ne bw'okikolera mu nkukutu nyamami yadde teyabiriimu era agenda kuba abivunaanyizibwako abivunaanyizibwako nti buli kyokola Allah aba akola ki akulaba so in that relationship olina ogikwata butya obulungi so that maybe okifunamu exactly Swadika tugenze ku relationship ya maama mwana tata mwana how can we break that down? I cannot sisobola kwongera ku sorry abiyayogedde because she has broken it down really well era after your mom obusiraamu mama agenda like it is your mom 3 times then your dad. So ekyo kibeera automatic relationship ebeera automatic nti your mom is favored right more than your dad so after your relationship with your mother waddawo enkolaganayo ne taatawo kale eba automatic it's a thing olwo kati tuvuddeyo eyo twakalabako relationships bbiri tugambye ya Allah naawe omuntu temuli muntu yenna kiri wakati wo naye ne tugenda ku yokubiri ne tugamba omwana ne taata oba omwana nani ne maama omwana n'omuzadde bwe tuva ku relationships ezo ziri bbiri zonna zigwa mu category ya njawulo ate zonna ziri special kuba Mungu yennyini bw'amala tumala omutegeera n'atuwa ate eri etteeka nti tukole ki tubagondere kitutwala ku eyo kati eyokusatu yeeriwa egenda mu that third position relationship eyo ab'eŋŋanda tewali relationships ezisinga obukulu ze relationships ze tuteerondera Mungu zaakulondera that is a very important thing to note nti
muli emikwano gyo gironda your work colleagues olondamu b'okolagana nabo b'owulira mbu oli comfortable naye omuntu gw'ozaalibwa naye tomulonda omuntu akuzaala tomulonda omuntu ow'ekika kyo kikukakatako to make them work because Allah yaba akuwadde responsibility over that person ate nga mazima ddala agenda gikubuuza responsibility over you and you are accountable for it okitegeera kati omuntu gw'olinako oluganda tugambe mukulu oba mutowo waliwo obuvunaanyizibwa even in society bw'omuyinako nti mutowo waba akola kino omugambako mukulu we waba akoze kino those ebyo ebintu ebitonotono bye tulaba ng'ebitonotono they're actually things that build up someone's personality kati your contribution to someone's personality you are accountable for it kyova olaba mu Quran Mungu agamba emikwano gyo obalinako obuvunaanyizibwa nabo bakulinako obuvunaanyizibwa and they could be a reason for you to go to either hell or to Jannah. That is how important, that is how accountable you are for the people around you. Kati ngomaze okuva ku relationships Mungu zaakulondedde without your will, your consent. Waliwo relationship ebaawo nga Mungu agikulondedde but you've also played a role okugifuna. Yes, those are neighbors, those are workmates, those are spouses. Nti obeera Mungu agikulondedde nti ye yagera olina kubeera nga amaka ago gali kumpi naga Hajara, but you've also played a role nti you're living next to Hajara and you wasime enyumba, so it's a sync of your will, of Allah's will and your submission. Yes. Kati ezo relationships ziba ziddako mu Busiraamu. There is, I think, a whole lecture just tusobola okugendamu about neighbors and how to treat neighbors and how important they are. Ate nga okimanyi nti sallallahu alaihi wasallam waliwo story of a kiswa nga alina mulirwana we omukyala yali ajja nga ateeka obukyafu mu mulyango. So that is how humble, that is how calm, that is how important it is to be good to your neighbors, because ye kyakola tokivunaanyizibwako. If they choose to treat you a certain way, that is on them. Your reaction ogivunaanyizibwako. Bw'omuddamu obubi, you're also going to pay for that. So it's up to you to be emotionally mature about certain things. In fact, your response, as you've said, your response ekuvunaanyizibwako. Allah tugamba mu suratul Mujadil aya ya 6 ng'eggwayo agamba nti and Allah is a witness of all things. Ajja bitulaga byonna. Yes, all ears, his all eyes. Ojja kubeera awo gw'okola kino mulirwana awo akoze kino nodda mu nyuma ojja kukola nange nja kumulaga. You get Allah araba and Allah is seeing your nafs. Ki kyeyina ogenda kukola ki kikyozzaako and bw'oba tokoze bubi and above all, in that moment where you pushed to your limit and you feel like now you know reacting and you know kubako chenkola no cherekereza Mungu wasinga okwagalira wasinga okuriwardingira. And I've personally been an example nti bulimu abantu nga bakukola ebintu n'obeerekereza kulwa Mungu n'ogamba naye bwenkukwatako kumaliriza naye kulwa Mungu kankwesonyiwa. Mungu alina engeri gy'abajjawo n'ogamba waawo. Ate nga bwe tuddako mu ntegeera endala oba ku ludda olulala byonna ebyo byonna biba biyamba gwe ng'omuntu. Thank you. Mental health is with yourself because you're not holding anything against anyone. Kati ebintu ebikusumbwa even when they do things olina ekiti ky'omaze omuteeka. Omuntu gw'omanyi nti mulalu wakukuba ejjinja terirumanga muntu mulamu ategeera bulungi ekitala kisinga kuyamba gwe. Even more than it helps them. Njagala kwongerezako katini. Waliwo akatabo currently kendi mu kusoma bakayita Master Your Emotions. It's Thabwat Meurez.
something like that eyakawandiika naye yatugamba the way we interpret events, the way you interpret something okijja bulungi ti omulalu bwakkuba ejjinja tojja kufaayo nnyo okitegeera oyo mulalu kati obadde omusuubira kukola ki naye ategeera obulungi sore yali kukube ojja kutabuka okitegeera so the way we interpret events nakyo kintu kikulu nnyo waneeno okiraba so relationship eyo ya neighbor mugyogeddeko nenkwatako nnyo lwansonga buli bwe twogera ku relationships oluusi eyo tugyerabira ate society tekitwala nti you have a relationship. Society. Let me tell you, society takes it just like the way you started. Nti relationship ya kubanti romantic. Romantic. Boyfriend and girlfriend. Abantu abamu kufe. This mania wife and husband. Yeah. Thank you very much. That is what we take as relationships. But even a traveler and a traveler, there is a relationship between you. Era kyomukola Allah agenda kukikubuuzaako buli kimu Allah aba akiraba because abaganda balina olugero olugamba nti ensozi tezisinkana naye abantu beesinkana. You may find someone on the way moving tomanyi waji ogenda kuddamu musanga and then tomorrow you find that same person nga yagenda okuyamba. You get? So that brings us to the other thing nti relationship gye wabadde n'omuntu oyo traveler wamuyisizza otya. Those are important people in our lives. Okay, nafuna ekizibu maybe ku kkubo omuntu nga yakulabye wala mabega omuntu oyo muyiseeko mulabyeko ate kati oba kiki. The way you treated them, the way maybe your facial expression to them also matters. Because Allah yenna nafsi agiraba oyinza omusanga n'omuzalawa omanyi bagamba mu communication tetutunulira bigambo byokka naye ne body language kikulu nnyo okitegeera. So n'okwongerezaako mulimu relationship society zeta considering naye nga if anything is mentioned in the Quran it has so much relevance. Tewali kintu kiri mu Quran nga tekirina makulu. Quran eyogera ku relationship between a buyer and a seller. Toyina mulyazaamaanya. Okuba minzaani n'ogisaamu ate. Toyina mulyaza mwembi temwina kwelyazaamaanya. So I think society has shallowed the definition of the word a relationship because waliwo omuntu okubeera, for example, there is a person gobeera naye nga you have more than one relationship with. Nga maama wo ng'ate mukwano gwo. Definitely. Okitegeera. So if you specify relationships to being romantic, it's like saying, I don't want to give an example, but it is not right. It is very abnormal. Okumanya, you've talked about something that is really vital. Relationship ya buyer ne seller. Relationship eyo tugitadde wansi from our families, right from our families. Hajara wobanga otunda olugoye oba otunda ngoye nga ndi muganda wo nja kudondola. Wenva mu kudondola nja kwewulako nemekola ki kusasula. Oba wobanga oyina omulimu gwokola ojja kujja wange onkolere kino naye bw'onookikola tekijja kuvaayo because omanyi ono maybe muganda wange ono muwala wange. Entitlement. Definitely. Entitlement. Kati kutte ebintu bibiri ne tubigatta wamu. Definitely. Entitlement ate olya kwa service yagisasulire cause yoli omulala omuntu wange ne bwe naakola ekibi tena kyajja kunkola. Tewali atagenda kola ki. Whereby ne tuvimba nno n'okuvimba. Definitely. Allah oli maybe ayinza okuba akusasudde naye ng'omuwadde quality embi. Sorry, anojja n'otunyumiza nako swadika. Nonga olaba kati. Nawe oli muganda wange njagenda kugenza nzija emotoka. Biki njala musaba ez'amafuta. Webale nnyo. Ate waliyo baganda baffe nga bali easy akuwa naye omunyigiriza. Naye ante era byo bye tugenda osasulira ku rencha you get. So we need to take these relationships nga ziri so important and being important tuzegendereze. Because at the end of that day, they are impacting on our personal growth. Personality. Yeah. Because osogamba nti oyo muganda wo n'omuyisa nga bw'oyagadde omuyisa n'omulyazaamaanya byakuguzeeko n'omukolera service nga togikoze bulungi. But tomorrow, if they're working for someone and they want a service provider for they will not refer you. Because amanyi onajja bikola nga amanyi akolera nze answaze. So in return bino ebintu we pay for them
in real time and in the hereafter. Ate oluusi ne cost ebeera so expensive. You learn, definitely. Kasito kitegeera ekyo, you learn omanyawo okoma, because doing all that butamanyawo okoma. Butamanyawo okoma. Omukadde wange azaala omukadde maama yateranga okuŋŋamba nga nkyali muto nti Hajara ate Allah abaana abato abasasulirawo tajja kulinza ogenda kwekoona akagere before you know it weekoonya akagere okitegeera simanyi fatu oba yagijjawa but she used to use it so much so nga alina ebintu ebimu byakwewaza beera authentic beera true tolina kyovaako just like we speak obanga ayogera naawe okitegeera buli kyokola oli accountable otya nti bw'okikola obanga wokitinga omuntu obanga yekiitinze jeje emigugu gye tutula mu bulamu ne gikufuula guilty nobeera nga teweewummuza gwe wennyini ositudde ekintu kyewennyini kyeweekolera kitegeera gwe kennyini n'ogikola bubi na complaining oba n'ata complaining naye nga okimanyi wagikola bubi like no musisinkano inengeri it's like losing trust in someone ne bwakomawo ne mufuuka ba mukwano omugambo oyo tajja mu kisenge kyange akome kabalaza kitegeera so ebintu bino bannange tubyegendereze birabikanga ebitonotono naye ate nga binene woba ogenze n'ocontemplatinga deeper ku byo okitegeera tutunuulidde enkolagana wakati wa rabbu waffe abazadde baneiba ekya neiba kinkuteko nnyo bannange neiba kubanga baneiba abasinga twetulugunya olwokubanga oba tamwinaako omusaayi oba okitegeera just like eyo gye mubeera mu society omuntu asova eri n'atema ku famire yammwe ekigambo okitegeera bwakisaasaanya ne mufuuka ababi ku kyalo okitegeera ayonoonya erinnya lyo tewalizimba leero naye ng'abo abantu bekola ki enkya ennyumba we n'akwata omuliro yagenda osooka ogiraba akubire poliisi kati laba we mubeera mu lutalo kusika muguwa mbuulira omwana wo bw'aneesika ekiro ngeza bugeza bw'aneesika ekiro endula ogenda gikubiraani so we should mind about these relationships relationship kyendala gye tuyinza okutunuulira nga tetunnawummula mu producer ngambe tuyite obulango naye nga tetunnabuyita relationship endala gye tulekera abantu nga beefumintirizaako tuyinza okutunuulira relationship eri romantic husband and wife because gye tusinga otegeera okay tuyinza okugamba nti tugendeko mu boyfriend and girlfriend naye engeri gye tuli nti tuli concept ya busiraamu tekimanyi ekyo tekimanyi nti husband and wife these relationships tuzitutte nti ziri kasitawaali oyo mwana we take them for granted like we take our spouses nti really kasita namufuna naye nga jjukira wali oyagala omufuna wasala tahajjudi zonna wegayirira wakaba amaziga but when it comes to your plate nga kiri ku table at that moment amanyi oba analya oba anaka like we don't care at all and whereby wekituuka kweyo relationship ibada awo tukyerabira nti ate no sometimes tuba tetukyerabidde tukimanya nti ibada naye era ego negamba no way it's okay kigende nga bwe kiri buli omu yeefeeko exactly nze kyenjagala oba kitegeera oba olina kyoyagala nze bwemba mugamba nti ngenda out mugambako bugambi siri mu kukusaba dale definitely and yet woba mukyala the other one is oba ngambe master because Rasul sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa yali asobola okugamba omuntu okuvunnama yaligambye mukyala avunnamire bbaawe exactly to bow down bw'aba yatuuka okwogera bw'otyo that's how important the relationship omuntu oyo mukulu nnyo in your life like nga abakyala if you have a husband that person is too vital in your life olaba yashiftinga nejjana Allah n'agamba bwewaka lunaku olwo lwakuwoowa egenda wansi wa bigere bye katuwummulemu tugenda kumala tukomewo tutandikirawo ku romantic relationships nga naawe weefumiintirizaamu remember I inform to transform ate wano ku Muslim sisters we aim to learn and relearn si buli kye tuwakwata mbu bwekito bwe kiriba we are flexible ebintu bino tubijjamu we tubizaamu w'oyiga bw'okyusa nze Hajra Makbai Muslim sisters
Saturday 8 to 9 pm. Mbeerawo nnyo ku lutimbe gaggadde Salam TV kankomewo.